for the shortest notice, but we couldn't do otherwise. We saw it wise for us to say this, which is happening to our principal, Atupele Muluzi. As we know, we are friends of Atupele Muluzi. So today, we have this press release for some things which have happened 2-3 weeks ago, which is an attack to our principal, Atupele Muluzi. So, my name is Sten Webu-Stachidoti, the chairman of the group of Friends of Atupele Muluzi. I will leave everything in the hands of now our secretary, Mr. Wills, Secretary of Blantyre, to continue with this program. Thank you very much once again. Good evening, ladies and gentlemen. As already stated, the theme of our press briefing today is called "An attack on our friend is an attack on all of us." We, Friends of Atupele Muluzi, are appalled and deeply offended by the recent remarks made by Samir Suleiman, the DPP National Organizing Secretary, insulting and disparaging UDF President Atupele Muluzi. These unwarranted and unprovoked attacks on President Muluzi's character and integrity are a clear indication of the depression and lack of decorum within the DPP leadership. We view these insults as not only as a personal attack on President Muluzi, but also an affront to us, Friends of Atupele, the entire UDF membership and supporters. We condemn Suleiman's behavior and demand an immediate apology for his recklessness and inflammatory statements. Furthermore, we note that Suleiman has made baseless allegations that the President Muluzi has received money from the Malawi Congress Party through a Mr. Stembeleka. As Friends of Atupele Muluzi, we know our friend. We know he's a man of integrity and someone who puts the interests of Malawians before his own, and therefore do not believe he can sink so low to accept to be bought by money. We challenge Suleiman to provide concrete evidence and substantiate these claims within 7 days. Failure to do so will lead to us to follow Suleiman to his house in Chugumura to collect ourselves the evidence, and justice will prevail. Furthermore, we would like to reiterate the following for the benefit of all Malawians preparing to vote on 16 September. First of all, the DPP started peddling lies from the time of the UDF convention, telling Malawians that Atupele Muluzi had formed an alliance with the MCP. These were embarrassed by their lies when Atupele Muluzi declared through the convention that he was not partnering anyone, but Malawians for these elections, and indeed he submitted his nominations paper and on the campaign trail. Now that Atupele withdrew from Malawians' regulations due to their greed, they are trying to peddle fresh lies to discourage UDF supporters. We argue all supporters to the UDF and Malawians to look for real change, not to be moved by these baseless lies. Our friend Atupele Muluzi is standing as a presidential candidate on the UDF ticket, and we will put our efforts to ensure to campaign him to victory. Malawians should desist from voting for a leader who is not available. If a leader is vying for office of the president, but is not available to campaign, will he be available to run the country if he wins an election? Furthermore, the DPP running mate cannot be trusted. It is on record that she helped the DPP to steal the elections using TPEX in 2019. Will our count number one be safe if you become vice president of this country? Malawians are not stupid. They know the DPP is threatened because Atupele and the UDF have a potential to win this election. Atupele Muluzi is one of the 18 candidates who are vying for the office of president in these September elections. Why is it that he's only accusing him for receiving money and to divide votes, leave our Pangolin alone? Lastly, Atupele Muluzi is a respected leader and a symbol of hope for many Malawians.
He is committed to democracy, good governance, and economic development, and has earned himself admiration of respect of the nation. Friends of Atupere will not stand idly while our friend and leader is subjected to baseless insults and personal attacks. We call upon the DPP leadership to rein in their officials and uphold the standards, decency, and respect that every public figure deserves. The people of Malawi deserve leaders who can engage in constructive debate and discourse without resorting to name-calling and personal attack. Friends of Atupere remain committed to promoting peace, unity, and development in the country. We will continue to work tirelessly to build a better future for our country, and we will not be swayed by petty insults and provocations from the DPP leaders. We urge all Malawians to rally behind a man of integrity and the most experienced politicians in the presidential race at this time, Atupere Muluzi, for better and prosperous Malawi. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. As you have heard, our press release. So, kuti Malawi ambiri amve nawo zimene tikunena pano, chifukwa tikudziwa kuti bodza limene akunena a Suleiman ndilo tikufikiranso anthu am'mudzi. Inenso ndifuna ndizitanthauzire zinthuzi mchichewa, ndikuyankhula mosindika muchichewa, kuti Malawi wina aliyense athe kuzimva ndikuzimva molondola. Ndibwerera mbuyo pang'ono mukumbukira amene timayamba group la Friends of Atupere Muluzi. Sitinayambe ndi cholinga chosapota chipani, koma ife tinakhala tikusapota munthu. Andi tinanena kale kuti tinayika masogolero onse amene akuyima 2025 pa tebulo, ndikuona kuti nsogolero amene akuona kuti ani masomphenya aziko ndi ndani. Ndipo ife tinapeza kuti ndi Atupere Muluzi. Ndifake gulu lathu limuzapeza anthu ena ndi a DPP, ena UDF, ena Ford, ena PP, ndi zipani zosiyana-siyana. Ife ndi ana achinyamata amene tikukondera zabwino ziko lathu. So, Atupere Muluzi ni sogolero wa masomphenya. Chimene tikupempha ife nchoti asansokoneze a DPP, a Suleiman, akhala kupanga zinthu zawo zimene akudziwa kuti wangapange kuti zathandize kuti awine 2025 elections. Tikudziwa momveka bwino kuti Atupere ndi chipani chake cha UDF sanayambe athamangisidwa mboma. Mboma anachita kuchoka moberedwa ndi a DPP. Ndipo a DPP akhala mboma ndipo anachita chothamangisidwa. Ichi ndi chinthu choti takumbusa Malawi kuti athe kuzindikira kuti akamamva mabodza a DPP apano azizindikira kuti DPP sinachoke mboma mwakufuna kwawo, koma inachoka mothamangisidwa. And Atupere Muluzi is capable to do everything to help this nation. From the beginning, Atupere Muluzi akupita convention ya UDF. A DPP omwewa anabweresa mabodza omanena Atupere Muluzi agwirizana ndi MCP. Mapeto ake Amalawi wonse anazionera okha umboni ali nawo kuti Atupere Muluzi ndi MCP sanagwirizane konse ule pang'ono. A DPP omwewo anamwitana Atupere Muluzi kukambirana kuti akhale pamodzi ayendere limodzi chisankho cha 2025. Malawi aliyense akudziwa kuti DPP omwewo anayitananso a UTM kukhala nawo pansi kuti akambirana nawo ayendere limodzi chisankho cha 2025. Sanamvane nawo a UTM, sanamvane naye Atupere Muluzi ndi UDF. Zonse zimene zinatuluka aliyense anaona kuti dyera lili ku DPP. Tikakamba za cheni ansa amene Atupere Muluzi anachula, nonse mukudziwa kuti anali mkulu wa za chisankho cha 2019. Zimene zikuoneseratu kuipa konse kwa DPP kuti mipando akakhala mboma amayika masapota awo. Chifukwa acheni ansa anakhala kuti si sapota a DPP, samayenera kuyimira DPP nthawi ino. Amakhoza kuyimira ka independent kapena kuyimira chipani china chake. Koma apa zikuchita kuoneseratu kuti 2019 zinali zoona kuti unachitika umbanda wa chisankho. Pazifukwa izi ife tikupempha Suleiman
ulendo yamba anayankhula kumunena atupere muluzi. Atupere muluzi mukumbukire kuti nayenso ndi Malawi, ofunira Malawi zabwino, ofuniranso dziko lake zabwino. Kuyankhula kuti munthu wina wakula si chimo. Andizoyankhula kuti apita muthalika akula anayamba si atupere muluzi. Nonsenu atolankhani muli ndi umboni, muli ndi akilipi agavana wawo Mchacha. Mchacha anayankhulanso kuti asiye apita muthalika akula. Asulemani anazimva zimenezo sanamuyankhe Mchacha. Koma tikudabwa kuti akunena atupere muluzi, kumvera chisoni atupere muluzi, kumvera chisoni pita muthalika kuti akula kukakamizidwa. Akuchita ataki atupere muluzi. Atupere muluzi akuyankhula zinthu zaziko popanga kampeni kwaunikira Malawi, vuto la Chenasa, suti akuanena Chenasa, koma kwaunikira Malawi. Atupere muluzi sana lakwise, mene Malawi ili yanse akukayikira sogoleri wina ndi wina kuti awe angayendese bwanji. Pali anthu ambiri amene akhala za Chenasa. Even ine ndemwe, koma sinavi wa Sulemani akukamba zoti wakuti akunena zakuti za Chenasa. So poyankhula zimenezi atupere Sulemani ayankhula mawu onena kuti atupere muluzi anapasidwa ndalama ndi MCP kuchokera kwa Sembeleka. Tatokoza kuti Sulemani achula mayina anthu amene anabweretsa ndalama. Ndefe tikuwapasa Sulemani 7 days kuti atipase umboni kumene atupere muluzi analandira ndalama, ndipo ndi ndalama zingati, ndipo ndi Asembeleka anakomana kuti kupasana ndalama. Asapange kampeni ofuna kuwina chisankho kuipisa mbiri ya munthu ndi kulakwa. Anene zimene azapangira Malawi akalowa mboma 2025. Ndikhulupirira kuti Sulemaniso nthawi imene DPP imathamangisidwa mboma 2019 amene Malawi tonse timamacha anali ku DPP. Kodi samayankhula chifukwa chani? Ichiso ndawunikira DPP kuti Sulemani asamayankhule kwambiri pano. Akhoza kukhala kuti mwinaso akuapusisa, mwina akudyaso kwabwino ku MCP ndiwo. Ifeso ndi funso kwa Sulemani. Adziwa bwanji kuti Asembeleka ndi amene amapereka ndalama zochokera ku MCP. Ndi pamene sefe tukayikira kuti mwina nawonso analandirapo ndalama kuchokera ku MCP kuzera kwa Asembeleka. Adziwa bwanji ngati sanena siku limene Asembeleka anapereka ndalama kwa atupere muluzi within 7 days. If our friends of atupere mogwirizana ndi Malawi onse akufuna kuziwa chilungamo, tilokonzeka kupita kunyumba kwa Sulemani kukatenga iwo mpaka natiperekeze kumene kuli evidence imene atupere muluzi anatenga ndalama kuti anazitenga kuti. Andi chinthu china chimene chotidabwisa ku Southern Region kuno, chipani chimene chiliko si cha UDF chokha, kuli zipani zambirimbiri, and UDF stronghold yake is Eastern Region, DPP stronghold yake ndi lomwe side Mulanje Cholo Chilazulu. Mutati muonesese kuchokera ku Mulanje Cholo Chilazulu kuli zipani zingapo kuphatikiza ndi DPP yo, kuli UTM, kuli PDP. Tikudabwa tisa kuyankhula za zipani zimene zizifuna kugawa mavoti akulimbana ndi atupere muluzi. Zonsezi zimene zikuonesa kuti atupere muluzi ndi pangolini amene akuonesa kuti akhoza kutenga dzikoli ndi kulamulira. Chifukwa munthu samayankhula kwa munthu amene sali woopseza, amayankhula kwa munthu amene ali woopseza. Atulusa malizatse mabalomita awo abodza pakatipa kumayipasa UDF 2%, UTM umayipasa 10%. Ndiye tikudabwa bwanji kuti akulimbana bwanji ndi wa 2% kusiya kulimbana ndi wa 10%. Ndi zimene zikutipasa kuti zonsezi akutulusa zinthu zaboza, koma nkhani yayikulu ndimene ndoti Sulemani asiye kulimbana ni nzathu. Fampena kumupseza nzathu ndiye kuti ifeso tili pa chiopsezo. Ndiye ife tikuwapasa Sulemani 7 good days yokuti atipase evidence poti wakuti samanena zaboza aonesede a Malawi kuti akunena zoona. Zikoma kwambiri. I think ingati pale mafunso tilete kutenga mafunso kapena pake simunamvesese ife tilede kukuyankhani pamene simunamvesese. Komanso akumbukire kuti a DPP kuti abwere mboma is UDF atupere muluzi maphunziro akumayankhulanso za maphunziro. Everybody knows ku Malawi kuno olo mwana wakhanda
kuti atipere munuzi is well educated, ali ndi degree in law, yeah, yoti anatenga ku London, atipiri ali ndi degree of economics, yoti anatenga ku Leicester City. Ndezi zinthu zina zinzo kuti they are desperate. They must stop this. They must focus kuti amalawi apangira chani come 2025. Thank you very much. Any questions? It's clear? Okay. Nditu ife tikupemphana twangani kuti mukhale omasuka ngati mukuti is clear, that means mwamvesesa chimene tikuyankhula, and the Friends of Otipere is here to defend this nation kuti zinthu zikhale zikuyenda bwino. Mawa iwo sakakhala lamulira atsogolera bwino azadabwaso tili a Friends of Suleiman, koma bodza ilili tikufuna kuti amalawi adziwe choona, aleke kunena bodza, akhala kugwira ntchito yawo yopititsa chipani chapo pasogolo, osati kulimbana ndi munthu, ndikuyankhulanso zokuti kodi dziko pasogolo azalipangira chani. Zikomo kwambiri.